abasronko wo obo ade ko dia wodi mu me jidi sa bre ye na ye wo ye ampa sa na ye program agusu hwe dindi moment of the truth odofo no kwa bre new na topic na be discuss no say unye Yesu Kristo ansa na wanya nkwaje akọ heaven na odofo unye Yesu Kristo ansa na wanya nkwaje akọ heaven na question me a me be di dwumade ucha me dindi ambassador Ewua Eric dodo na afra me ambassador general odofo ani die mi ahobrase kwan so mesro no share video na ma abusuafo ukunumu muyirenom anuafo masofo overseers evangelists pastors no magika hu ni na enkovara ni na eden entra bi yenye enhira sanso na adofo ani die mu a me senya sponsorship ni here sponsor moment of the truth program enti adofo wa wo ye estate developer wo tonsa say banks na savings and loan schools restaurant enuma keka hu ni na odofo obefra number we 05437090016 odofo me so ani de ma bomodiara na fa na me na friend na ofra we bobo odwumede ni dewdo amo e betwa ni opo aide amo ene oba de adawo ma genya okunim kese ewo CS family common sense family na odofo openi no ye assistant to Abraham bin Moshe na nidinde brother Yahuda or assistant to Abraham bin Moshe odofo odona ene ne batwetwe topic no nkomo ti panchoye konso brother Yahuda abuzia memo akwa abaso mejo so pa na fo ti say me ho boko me ho ya dem papa ya do ba dia si na sisi no si o paje je nyanse ye be nya Yesu Kristo ansa na yetumi akọ heaven ana ye nyankwade akọ heaven ana yo meda wasina mada watiefo nyina ase ya na TV fo me chia cho bibia mesere obibia o hwe sa program yi embre ye besere se wo be share video no amaye na wafra adofo na adofo so aba ede aba behwe the moment of truth sena ye be sunya ade na atimi ayede aboa yi nyina memfa kwanya yiso na minchia common sense abusiafo nyina ne tituru mi ankasa mepeni Abraham bin Moshe the African brain master any P black the biomu o mo hwe bia mechia no papa because ona ma me akwanya yi se me so membe kire dia me ye da minim te ye basre mo wo baso na wa share video na ma me minua am se o question no ne o topic ne kire se ye hia Yesu ansa ya nyankwaje akọ heaven ana madawase se wabisa sa asem no na de ewom nie heaven no me madisuam ni dia minim about heaven no mingi heaven bi se obi wu akọ heaven se wabo brapa o se wabo braboni o mingi ni se obi wu akọbo nsam jam ana obi wu akọ heaven nti eba kwa enye heaven bi ani ba bibia sempo heaven bi wo ha enye mununkum heaven na ni sky num heaven e wa asase we ya so but ekoba nsen eye book bi a ye fe no bible ene ye som bi a ye fe no Christo som ene o de concept bi dia betu ye trim enti me kan sem bi say they wanted to steal your land, that is why they promise you heaven. Obi entie bi they wanted to steal your land, that is why they promise you heaven. Obi person wi o I serious na mani person na me ka no kre obi person wi a wasase enunti na o hye wo say heaven bi wo soro enunti wo hye asase so a ye konipa be 7 billion out of 7 billion no you almost 2.5 billion and do man dwimu say ye bewu na ye wu a daachi ye be sole na say ye sole a ye be kwa kotena sky nim a ye mununkum a ye fra o heaven mini a wotie mi o kristoni e ma wakoma ntutu e ma wubumfu sa asem no mo de adada ya ade e ye slave masters abrofo ye colonial masters e no mo di book yi any religion any Quran holy bible we ye bible holy no ye mu yim frim holy
holy no holy bia ye holy we na ye book bi e na obi atoro na odi holy bia ka ho but me nua me favor me mfa ne say e holy book heaven bia ni ba bi obi abeko asase we so e na ye nipa tena bia hwe men ko bible no mu kora nkwanko kotu quotation metima ma sabe analogy bi metime de adwen e de akere wo noma ba ko bia obom say no aha e na ye nipa te bia eno ne ye hwe ade bi ewo Ecclesiastes osenkafo chapter 1 verses number 4 obeti nsem sesi a heaven bia ni ba bia me ka say heaven bia ni ba bia na me ka say kona kobo brabo ni o because wo brabo ni a wo betua ho ka ba wo tua ho ka na nye bo nsam jam wo betua ho ka wo asase wo isa bra o ma dada ya che Ecclesiastes chapter 1 verse 4 making kind na why then what heaven bia ni ba bia me sere so atwefo oguso a obi bible mesro na ya YouTube channel ni ye Yana TV GH, Yana TV GH, Facebook ye Yana TV. Odofo any diemu mesro abomode na subscribe mami, omode na subscribe mami. That's it. Acho. Eno ne Ecclesiastes chapter 1 verse 4 obi antie won say me ba ha no me be kire say heaven bia ni ba bia won say manfa book bia amba me di book be na bible no me dia Christopher amamo bible no be kire mo say heaven bia ni ba bia nti the concept of heaven say wuwu akosoro no yifi wa adwin na heaven no mo de bre ye no enu nti na ye ntimi nchekere ye man enu nti na Ghana ayefi enu nti na Africa ayefi medu a obeti ase Ecclesiastes osenkafo eti edikan chapter 1 verse 4 osi I want to asoko na I want to asoba na asase die etimu ho da na asase die eyeden etimu ho da that means I want to aso ede ni I want to aso wonana I want to aso ye wo wa wonana bewu wo ma mi bewu wunsu bewu wo bewu nti nipa yewu na ekọ na eba but asase we etimu ho da nti ye nipa e na ebe ko aba beto asase but o ma ka kire ye say nipa yewu a ye be kwa akotena soro heaven enye sa na tie o ma dada ye mindset o ma dada ye nti ewo bible mu kura say ye ya woho ene amanfrafo Etwemu akọ. enti ye betwemu akọ in the asamba ko ya me pese me bisa ogidi na ebia say time a wonya mba asase we so no na wo he bra na wo he wontimi nka chem say na wo heaven wo prove wo he you don't know where we came from the same thing we don't know where we'll be going what you say bebia esasa ye ma ya adwen ko ene yenim die ene ya adwen tena no bebia ye di ye ne ye de ehu but seeing is believing and waka no but and there Christopher no ye wo gidie bi gidie a ye ni hui gidie a ye hui ene ye ni ye de ye ni daso makan Ecclesiastes chapter 1 verse 4 was say I want to asoko na I want to aso aba na asase we de etimu hoda menua ye to aso ye wie me pese me bo Bible verses around 10 na asem na de aka no ye de ide ye de atato Ecclesiastes chapter 9 verse 7 obeti nsem sisi a Ecclesiastes chapter 9 verse 7 to 10 point no verse 10 ba me shase verse 9 chapter 9 verse 7 o say kona kofa anidie kodi waduane na ye de na fa akomapa nom wonsa na nyankopon ani aso woni ye dada ma o say ma wonta de nhwa bre nyina mu eni nkwan ehuhuo ni ede be de ode beba o say bibi biara wonsa beka sa wo beye no fa wa honden yo we adwene eni nimdie eni nyansa eni asamando a wo ye den wo nti according to the Bible wasi ade biara wonsa beka sa wo beye wa asase so no fa wa honden wa adwene wonim die fire den fire na se yewu a eno anu no Bo asamando di obo asamando di asamando na say heaven ba that is ye nyahwe wo ho ye nyahwe wo ho wasi asamando nka say heaven ba wudi onyankopon di nyankopon ho ba ye hu no wudi ne nkrofo ni Moses ni Adam ni Abraham dabi no ya abrofo bi no mo ma twero ya abrofo bi di no mo da be da onyankopon kwa na ogini nyankopon kwa na mejini di Moses so Abraham yesu mu omo te se kwaku anansi story te se kwaku anansi one yere eni ntukuma wow me go kwaku anansi eni ntukuma ni kwaku anansi bia o ba bia da sa na ma ye
nti Moses so Abraham Jeremiah Isaiah eye nkrofo bi na akreti na omde abraye na ya giatum adenti na yegitum yesosa ye yenkola yenim hwe na omde abrem wo se atudi abedu sesi ai nti me pese o kristoni a wutie mi o gidi ni a wutie mi menwa nkramboni a wutie mi no asase we so na ye ni patena bia asase we na ye ni patena bia me kai sam ye hwe abie sam ebra obokoteshi ne ani die mu odofo meso na wa share video na ma adofo asofo reverend overseers prophet evangelist share mo wo na enye bufo enye ntoko odofo mpasio ma ubumfu yaba wofra na me ya yetio bebo akonya na wa betena ya na wo so akira wo nsemu Yana TV moment of the truth ye gidie ni say no krabia wo sumbia mu say ye budo kango krishno how krishno amino the asuma akeka hu nyina ye dey say no krabi wo mu enti na ama na aba no saa na etie nti wo so upa no afre na ma le ba mo aba no ba cheche odie wusumu ti odofo nya nukra enya ntokwa misiro bomode a share video man na subscribe YouTube channel Yana TV GH, Facebook Yana TV. But I say, Pacho. And the other person of what you say, question now will be saying, say you hear Jesus answer, ye young quadja or heaven and now. And I may say, heaven no kura ni babia, and to me prove the entire heaven ni babia. And I'm even po a Christopher, say me the channel. Now me get to me say heaven or what? You hear Jesus answer yakoho. Yen hear Jesus say heaven be wo na mo be kwa heaven de oba de no ho ti ba ho no wo na ose ne doba Yesu Kristo na manye o de na manye di ni dia ye di na sem so no papa no ya we na sem so a ene e benya nkwaje eni ba se ba waka sesi ani eni Bible mba bia say eni Bible mba bia say Nyankopon say me de me ba ma mo na se mo ji me ba ni dia mu wu a mo benya nkwaje aba heaven eni Nyankopon ka hwe wo ji ne ba ni dia no wadi papa na commandment ne so ena me che when yankwaji akọ heaven no se ne do ba ne pe o ti ase ono no kura ne nkwa ne kwa no obi mba ono agya ne nche this say onam no so wan say asem na waka no common sense family pese mo ti ase ese book no mo kenkan o book na ye Bible no mo kenkan a eya ma mo kenkan sa mo steady waka na tra keke asem no Jesus na eka ana Nyankopon na eka enye Nyankopon na eka John 3:16 mama nkwa kinkan John 3:16 enye Nyankopon anu mu asem Yesu ena onya ni bibidi ya sabe asha no so a oye den oka de oye den ope John chapter 3 verse 16 yekotie unse o start here me kan say Nyankopon ka hwe any Old Testament say Nyankopon say owoba no obesoma ne ba na ne ba na bewu na wa obeji ne ba Yesu na edi no wo benya nkwaje Old Testament Genesis to Malachi eni ba bibia ewo no John chapter 3 verse 16 maminkan John 3:16 maminkan na de nati o se na sadia Onyankopon do wiase nie enti Nyankopon na ekasa ana obi na ekasa ma Nyankopon obi na ekasa ma Nyankopon se Nyankopon na ekasa ebeye sadia me Nyankopon me do wiase nie na aye Nyankopon ekasa aha no John ene peni ba bi gina aha no kora nye Jesus na kai John na eka se Nyankopon maminkan na ti ase sadia Onyankopon do wiase nie ode ne ba a owo no koro maaye na obiara oginu die no anyira na wanya dankwa enti aha no ye pe nkrofo miensa ye pe Nyankopon ye pe Jesus ye pe John mi bisa ko se assembly Nyankopon ne kan Jesus ne kan ana John ne kan se ode asem no fa no so ode asem no fa I just said this here no boss Abraham bin asma wa wa sisi se wo kasa woni dimu me kasa me bia wo ye woni dimu ana Yesu nso ye bibia wo na jani dimu enti me na me kasa ana Abraham bi mo she na kasa ni se wo na wo kasa be bia wo ka bia no na ache o se ye ntina wo ye enye no no kire me dia menka enye no na kire me dia menka ena me bisa se aha no Nyankopon na kasa Jesus na kasa na John na kasa aha no John na eka John eka said Nyankopon wo prove wan say Nyankopon kan how are you sure say asema John eka no Nyankopon na kasa che no na Nyankopon kasa ntumi nka mayente enti me pese obi ate ase say John 3:16 enye Nyankopon ni mu asem
enye Jesus anu asem eye John enu asem aso yemba back to me quotation no Psalm 37 verses number 29 ye wi a ebeko Psalm 115 na ya hwe ade bi wo ho heaven is not a place, heaven is a realm. Asasi we so heaven, asasi we heaven. Mechire ma what ase asasi we heaven. Psalm 37 verses number 29. Enti yesi Jehovah Witness was say yenko heaven eya dodo on ti o mo ase om concept bi ekoyie enoma bi nso na aja atoto apapa so enko yi for gusu APA Bible no ani de message na wa share video no ama adofo unua no wabusuafo be bi omo biara sa asofo sa evangelist ni odofo send ma omo na wo share ma wo mo a na ekwanya wo ho se omo so be ba ha no ma be je o ma be kire esum bia omo so ye den ewum bia sa nso na wo call your YouTube channel Jana TV GH your Facebook nso Jana TV for subscribe my na uduma de bia wo de bia nso pese e bo hu de wo ma wa odo for friend number we 0543709016 0543709016 odo for bomode ana friend na emetwim komo na ebetwa ama yopo that's it me ba cho me kai Psalm 37 verse 29 obi antie o se atene ne ifo benya asase no adi na watena so da pem asasi ben atrenefo the righteous will inherit the earth and they will live there forever. The righteous one can say atrenefo be call heaven. Dapim that means forever. Okay, this now dapim they will stay here forever. Asasi we nyankopon de yeden edi manipa. Asasi we nyankopon de mai say yem betena ha. Nti ha na sese yesiesie no. Na ye dane ha heaven. Nti wo hwe Africa, na wo hwe Europe. Difference kese ye den ewom broni no a ote Europe no ono na adwin tene so wu a obekọ heaven adwin da ntirim se nyankopon de na ba ha no ono sa ha nye fe kora onsiesie ha na ha ndane heaven ntina me ka se bi heaven is not a place but is a realm maminkan Matthew chapter 5 verse 5 Jesus obeka se bi mo Jesus na e wo New Testament Matthew 5:5 yetie dia Jesus e ba beka Matthew 5:5 minia utie me a na wa share video no amaye na ya yeden yesu ade 5 verses number 5 o say insira ni won na wodwo na won na wo benya asase no adi insira ni won na wodwo na won na wo benya asase na yeden adi enti asase we obo ade no boye e na ode asase ne yeden ede share yensa enti wo kan the book of Genesis a wo say yakopon de bibia de ase ni pansa wo say mo nhye so na munni so control we should take dominion over everything but broni I smart and ono ba ye and wo create religion or create book and ode breye and mo yi ya adwe afi asase so and mo de ya adwe e de akose heaven said that be ye wu a ye be kwa kotra sky mu na be de ye me ya ne se omo tre yen se nyankopon wo ba bia ye fa ni Jesus na se wan nyina dia won ko heaven and may the greatest lie in Christianity. Even if the whole world, I don't know the biggest blasphemy on earth. How can it? What's it? No crowd was say okay. Busu sem. When you say Mr. àwọn ye bi ana se wo pe din bi na mo pese mo se papa din na me je fi na ko fo akese o ma ko school nim die o asofo akese na o ma ko school o mo nim die no wo de embraso so mo beba na yesu ade me see we don't need Jesus before salvation. Number 1 we don't and number 2 me see we will not even go to any heaven. There is no any heaven somewhere. Heaven be any top ho ena ye ni partner bia aha na ni partner eyeye na ye book no body abeda ye nti mpacho mami so question metie o unza we na wo kan no so oyankopon de fo bi so o ana ma wo kan ya wage adi the same thing to be afo bi so say me to baba ko pe jiniti na ya nkwaje ko heaven na we dem say masanya big deal winning me pese me jinyankopon no bi afi ye hwe ade bi John chapter 4 verse 48 me kan ade bi ama me ansa na me meji adi no ejisa asem we isi ensi ya me nyi da nti last obi ka kire me say Yesu aba be wu ama wiasi ana me say Yesu bi be wu ya me kwa me ojumora akwesi me ni ho
say yes me be we me say Jesus no nso be wu na me fam ani ya de ehu ansa magi adi me bisa me tie say wo abusua sisi me wo abusua nso amatu abusua pani ma ona na wa metu ma metu investigation wa dia dia wa di lineage no wa dia do nsa me bo asona nton me bo breakthrough me bo kuna ni ayi gidie the same gidie na ya the two bible nso ho a ya di say Yesu bi be wu ye amaye o baby wu ye wo ho o maame o papa aya na yenye some investigation na say aya no kura na say nya no kura before nse na be ka say oni ho ye be yen some investigation na ye hia bible enu so na en bible na mi ko tu no e na wo ka say mi wo abusia me ye wo me ti ase no edi adanse say mi wo abusia but Jesus unhu no he wo Yesu na abusia wo beti na kire mi Jesus abusia wo hu mi hu ba krofo hu ba wo hu yi e na wudi adanse gidie ntima hu mama nkire wo say wo yotrofo gidie ni wo mama nkire wo say wo yotrofo mama nkire wo John chapter 3 verse 11 na maba me quotation no so John 3 verses number 11 enuni John 3 verse 11 me nya abotre na makan me kan verse 11 enuni wo say no kra me se mo say de yenim e na yaka na de yehu e na yedi hu adanse me ba to wo hu Jesus da gidie ntime ma dabi enya gidie nti Bible no say de yehu e na yedi hu adanse wonu hu wo si gidie nti hu di adanse minua enya wo na me blemu eye Bible no ene sabi wa wo fo because wo so na yedi Kristo som dia to wadum wo atiefo asam na me ka no wanhwe ya ebe ya wa adwim na obeka se agusu sem na bra we ka no ba me ka kire wo se abofo no mo de Bible no de abeda da bra wo si gidie but Jesus say nka wo bedi obi ho adanse a eji se wudi wani ye den ehu ena mi bisa wo se wo sia Jesus da wo si da bi wo hu Mary da wo si da bi wo hu Joseph da wo si da bi adenti na wudi wo ho adanse nti quotation we kura tebu da say judgment dey do wa Yesu Nyankopon no obebo obeka se me hu o ma de nti adenti na wudi ho adanse afi ye ba John 4 verses number 48 ogusu quotation no na misro ni die mu abomode na share video no ma abusuafo anuafo awalefo ni de kaka woni na abomode na share ma o pastors bishops evangelists na ye be mo omo kwan na omo so aba na omo so aba che esum a omo wo ye esum bia no ase ma no kwa je de se no kura bi wo esum bi mu na mom no ye ma omo kwan ti na wo ntie de ade a ehu ni se eba Kristo sum dia osum bia ni from head to toe Christianity but Kristo ni nim said dia Krishna for your mother said dia Buddha for your mother said dia Hare Krishna your mother said dia Amen your mother said dia Lord for your mother and dia keka hu nyinara nti na no yenso ye den yesua dia free common sense family for den abusuan mu odofo ntikoso na share video no mame oko YouTube channel yana TVGH Facebook yana TV odofo pese e bo dwuma de bi nso ho de Roma wa bomode afra number we 0543709016 na yentwa no po ma that's open it me can the book of Psalm 115 verse 16 Psalm 115 verse 16 muntie dia Bible no kan me say obi ani wo be ko heaven be ani wo bi kwa kwatena ho verse 16 o say osoro ye ewurade soro wonyitum na wonyitum osoro ye ewurade soro nti osoro ye Nyankopon dia wonyitum na wonyitum ye to aso nti o say ye be ko ho me ba nti say ye be ko ho a obeba be fa Bible no beka so obede obeka kire wo o say osoro ye ewurade soro na asase de odi ma nipa ma na asase de odi ma wan no nipa ma for me pacho tempura wa ha won say Bible no mo pese mo ka asem hye Bible emre kora Bible no ye den enka asa me kan asi Psalm 116 makan o se osoro ye ewurade soro na asase de odi ma nipa ma asi me pacho odi ma nipa ma nte me no me ni heaven ye kopa de wo nte me no me ni ye free ha asase na da wo ma wan sebi enkrama ni mponchi ne bedi ha agro wa so we ndo bese no obede o ma no do bana be fanya akọ o Bible no kura kan Revelation chapter 22 say mebo asase foforo osoro foforo ne asase foforo nti asase ne ntwam nti Nyankopon sa bo asase foforo a eye nipa na ebetana so ti e be ko heaven answer now ya ko ye den wo soro
aha ne be ye den the double is nature fear what na be bree sanka on kanche na okwa kosiesie no wo wi a obesa ba be de abefe akoba bi ono wo no yemfie be ho bi minua ye yo mako akrisa bi mako akoye se ye tumfo na wo posa wo hyewa John chapter 14 wakoti ni Jesus say okosoro na okwa kosiesie baby amaye hemfa no okwa kosiesie me bato e de na say wo heaven ho e de na say Jesus kosiesie heaven Yankopon bo heaven wa wie uncompleted heaven nti Jesus kwa ko complete mesremo mujidie na mudiji book ni di no mujidie no enkoye wo ko to yi wo ti Jesus yi okosiesie e na mi bisa se e de na asai wo ho e de na asai wo heaven e na point number 2 se Yankopon pese yen ye ko heaven a o de ye ba ha be ye den o de ye ba ha be ye den and you see a metuntum ye soro ye tuntum na enye yi wo oh and abofo nda odo omo ho begin anti o de ye ba ha be ye den o de ye nipa ba ha be ye den minua me pese atie 40 asese enye wo na me ne wanya wo e ye bible no na me ne bible na anya eni mugidie no na me ne mugidie na ye den anya me pese obi atie asese the concept of heaven no e ye broni bi na twoye na o de breye ade nti no ye sa onu broni fi Europe oba Africa no obehu gold wo ha ohun diamond wo ha ohun silver wo ha ohun oil wo ha ohun natural resources e no si dabi me kwa kofa na maye den ma me nturo book na me ntu di bible na me nturo hye book no mu se daache Nyankopon se obefa dipa nti o maka kire se ewiasi na najapade ebe betwa mu akọ nti bible no kura ka se me hye wa japade e wa asase so onu no broni na o se ensisa japade wa asase so no watu kwa ko ni kurom da nti waji wa adwen efi ha e na o de wa adwen aye den akosoro me wie na waba mu according to the bible heaven ye di gold kura na si ana me ho a na me pacho e na broni aka kire o se daache wu a obekọ heaven so onu broni akọ hu asase bi wo soro na ye friend heaven na ye di gold na si a adenti e na onu fi ni kurom na waba betu de amene wuye ni tua de wo oboase de wo ye friend say konongo no onu broni afi ni kurom aba betu e na ode koe owie ye na o se wo jibuku we na wo de no eji se wuwu ansa wakwa akofa ye ma adwinye adwuma aborofo na be dadaye there is no any heaven be obi wu akoho e ya asase we e na Nyankopon de amaye nti yen e na betima ma asase we ada ne heaven yen si dan pa yen nya kwan papa yen ma ya bra bon koye yen pa nsupa yen nya nneoma ye system no nya just na yen nya bibia kama ti se burochire e na efe no heaven minua and so obi twa heaven akere wa e ye US no be ka brew obi be ka heaven abrewa e ye UK no be ka brew enti me ka kere o se heaven is Ebroche, hell is Africa. Yan yeti bonsam jam. Wuti mi obi ade na waka se what the hell. Eya ha yeti bonsam jam wan kasa. Ti broni aba be brainwash ye. Nti ende Kristo ni o kwa asole se o ye den o pe heaven akọ. Minua sa heaven ni wadun free wo kora. Asase we na ye dia. O Bible no Psalm 115 verse 16 o say osoro eya Nyankopon dia na Nyankopon de asase e dia manipa ma yen ye besiesie ha bacho we de maninsa wunyi di say the same Bible ya ne man hu papa ne boni men ye we men kunia men sisi unua men mo adwama men num men ye we ni the same Bible another the same Bible na catch us say heaven ho ye nde o se wunyi ndi minua asasem no kra de wo ya mama ko baba anya Bible nke nim boni me de asasem no kra de utie ye se nde da be ende Saturday ya ma ko mantamba and day Saturday and then Saturday pananka e chana uka asasem yanka show nka yakulu so ano because nka metu blues wo ka kire me say nye Bible ne ba ya nka yenim good morals nka yenim papa enim boni me nya ma me kai wa bi wunni ma me kire wo yure fi ame kai Bible no ba ye mpo na ye di boni akese tete time Bible nyamba ye no obi mfo obi yere time Bible mba ye no ye wi ade je ba na kro no dross say and in the name of religion, in the name of Bible, in the name of Jesus, in the name of God, people are stealing people. And not people like Christians, pastors, and adifo. Me kantro. The entire body also. Jesus and the Bible. Ye pese bone, ye jai bone ye be before, ye pese adama ye soti, krono ye soti, konkonsa ye jai, na ye fane say obi fo obi yere no.
empana twene awale sɛ yɛ egya edi sɛ yetu book ya yɛ fɛ ne Bible na papa na yɛ fɛ ne Jesus a onsi asase so da na nipa di n'ekyi nipa millions and billions edi n'ekyi no ye yi na adwen every ye trim ansa ye ho atoye me na nka me kire o me nka nkire me se ye Bible na be kire ye papa me mfo obi yire na ye nanam na omu nyima na omu nyima ansa Bible ba se ye ka kire wo mo ansa na wo mo wan ka kire wo mo ye 1471 ena broni di kan ba Africa 1479 ena broni e di Bible re ye den e ba yen abibre ma mu enti abibifo na no mo te ha ansa Bible ne ba no no bi omunnim se ye wi ade ana men kasa nkyere me wo ye Kristo na wotifie na asema bra yi aka no ebi da wutiri ma me serew me pacho mentimi nkasa ntiawo menni watem da wo de wan kasa tenase kona ko bisa wo maame ana wo nana ba obi abondwom se bisa grama wonim se ndwom na asem wom won se wan kasa bisa grandpa wande wo be frɛ ma be kyerem bisa grama ko bisa wo nana ba se adenti na etisen adenti na etisa. They brought religion, Christianity, Bible, Quran and Islam to destroy and poison the brain of the black man. We cannot prosper, we cannot develop because of the Bible. I am telling you, there is no any heaven for a black man. This is our heaven. Even if there is heaven, we have to see ha. Ahani see ha. You develop ha. Na had any heaven. Na had any UK. Na had any US. Na year before yenga ya kwantuo. Ye tu efi Ghana na yakota na UK. Heaven be ani bia. O Bible no na me ko tu no. Makotu me 255. O se ye de asase ama omo ye de omo akoma ado. Psalm 115:16. Yankopon osoro ye ne dia, but o de asase de amaye. Psalm 37:29. O se o de asase e de ama atene na efo da pem. Na unyi ni sanye esa ne honam ni nti na ye no oja asase no mai heaven so no oma onam na suafo no ne ma no so ka kire se heaven ho ne ye be kompo body way ye mfa ko because osoro no enya gidie ni onom na wo ho awon ye ni je nko a ye didi ye no ye nwale ye nya bibia ye ndi bone ye nya hwe ita wo no ye benya honam foforo ye body way ye mfa nko ye didi why na ka cho se ye ndidi wo ye didi wo mo ndidi wo mo nya hwe why na ka cho se ye ndidi but met me prove that was heaven so we really say can say mundi aduaba no heaven ho anu ne ha na mo fa aha hanye de emfa nsa ya le eno ya asase we so nti heaven there ho de ye ndidi nti e wono ye nwo ye nwale ye kotena se da dabi enya sajite eya dabi eya sabi praise and worship eya broni pese wo da ne kwadofo nti na o ka sa akere wo. Every lazy man want to go to heaven. Every lazy man want to. Me say, lazy people, those who are lazy, heaven lazy people want to go to heaven because I want to hear you, man. So who can rest? Who can rest? Say, I do not know why you are resting. I'm not paying new moon is you. That's as to be a bed bread. And you have me one dear. Medical bizarre questions and tea assassin we or the Maya dear. Indeed, one person will train and say, Yankopon said about assassin we, Eddie Yabaha, or the Yabaha, you know. Now I sound as fire cause heaven. Now I say assassin. Then what is the purpose of creating the earth? Oh, I'm going to say, oh, boss will call baby. Moche ko baby no sitwe mechi mame na me kwa aba yes me obeba wo jini dia me jini dia wo so ye me obeba sa boss dia sa nya nzu agi onyankopon ne ndoba no edi ena onyanko ena me ka se me ka tire se nyankopon no obo osoro ne asase no ono no na semu according to the Bible or the asase dia ma ye se ye ntena so ena mo kire se bedum biribi no oba be fa ye na wa say asase no nti what is the purpose of creating the asase sise nyanko o ma se nke nya no yen asase no bone no sise bone na say asase no why na ye bone no why na ebo bone no why na ebo bone na ye koye ye no oh ono na boy adenti no boy wan ka say ye nye nti adenti no boy wan ka say ye nya wo boy de ye den won say ye wa die bi ye won se mi ye se ye pipi mu na ye do musuku a de on ti ase be ka se nkrofo no mu kase ti anyame ana o mu nji nyankopon di ana ye di nyankopon di ba ye pesa man 40 ase se ye won nyankopon bi wo Bible no mu a se wo de wa adwen e
to Bible no ni suma bi asa Nyankopon no den na di wo book no mu a sabe enkwa adwem Nyankopon wo mpese ye be ye bone a memmo bone wo ka wo be ka se Nyankopon de ye pe e de amaye me da ase me pa cho se wo de wo pe me pe ma me a me wo ho kwan se me de me pe no e ye de ame pe ana me nyu ho kwan wo penis was a chiro say or so the papa ne boni asiwe me bisa won ka eko no a ka fa papa no da bi enyo no asem Nyankopon e de me pe e de ama me wo di sika ama me sika no de ma me a me wo pese me de to de ame pe bia ana me ni pe wo pe enti Nyankopon de ye pe ama ya na obi pe ne se o de be ye bone a e fa Nyankopon ho be se odo wunti na odo wunti me ba because o me do ba ade we je men koye because o me ba oba we men ko wale aka we men to we manye odo because ni so ukoye ebe how ebe pra ebe se Matias minia se ukita 2 cd na o ba 16 years wonim se wo di 2 cd be hye ne sa no de be kwa koto wi ahye a wo papa no wonim se 2 cd a mede ma akwete mede ma Frankie at the end of the day Frank or the be kwa koto wi ahye a sika 2 cd wo de be ma na wonfa ma wonim se o de kwa o de be kwa koto wi wo wonim because Nyankopon nim bibia na me bo a wonim se wo ba no de 2 cd ne be kwa koto wi a sika no de be ma na wonfa ma na kom so di na bend me da bi forget kom no wonim say e comedy no sika ya wo de ma no kwa de ade o de be kwa to ye wi wo de be ma na ho fa ma no and the TF be yaro and it TF me sra mo say mo momodi ano e den share video no na o chine bi no ye betwa ma wo sofo wo bishop evangelist ana say obi zo a ofiri wusum aba betina ha no no be yi sa question ye den ano me dia me just a host question bi wa me ntu ye den enyam wo odofo no betumi abe den ebe yi ano timesra number ni 0543709016 na odofo bomodi anso na ye YouTube channel Yana TV GH, Facebook Yana TV na wo dwumedie bia wo pese e bon de Roma 1 sign friend number we 0543709016 that's Pacho Masa Yahuda. Yes. When you say examine who can ano yeshido. Say the whole world no yaka Christianity a. Anya sam gitu. Me say me aminim. Two parties nipa ni na ji we na di nim say heaven enti na wo mo yesa de we. Me pese wo ti ase say nipa no de Bible no any religion de bre no. Nipa no nim say heaven be ani ba bia. But oh, but that our gain. Ayi wadwen afi bibi so e de enso asase wey enti me di kai ka say they wanted to steal your land. That is why they promise you heaven. Onu person wi awasase nti wey wadwen e de afia bra fa say ufi kumasi e na ba enkran krom ha na me ka tell say bra ahanye wo dia kumasi na ye wo dia me pa cho wunya sika himfa na wo besiesie wunya sika yenya sika na edisi dan na yesiesie ba bia wo kurom na wo besiesie wo ana ohoho no kurom na wo besiesie wo ahwefo mo nsampo nti Bible no yesoma ka kire yen se ahanye ye dia nti ama ye concept ya dwi ni ha nti Matthew chapter ya no man en basa nche enunti because ye nim say ahanye ye dia ye wa ko heaven onyame betu aba anyame betu aba at any time abrafo ndo nim say omu nim say ahanye ye dia nim siesie wa nti no mu siesie US nti no mu siesie UK nti me ne wote wende ya wo bra bi frɛw so person fa wo ko UK a won pai wo say Nyankopon ma date no so ntem ope UK akọ because the system in UK ente say ha uko UK omo fire service bibia na nsan eja hye kunkrofo uko UK akwaye papa hwe kwaya me no fa so aye de ba ha enti buroni nim say there is no any heaven for mankind to go. Here is our heaven. Buroni eburochire time Nyankopon bo so ne asase no me twa picture bi na the whole world na ye bush, Africa ye bush, Europe ye bush, but buroni atime tutu yura na do yura no hwe se na wasiesie ni kurom adu. The same thing here be before. Yanso ya do yura hwe be bia yen yesiesie ni kurom adu. It is religion, Bible, Quran and Islam has poisoned our brain. Nti ama adwen a
yɛde bɛ inventing nneɛma yɛde bɛ yɛ technology yɛde bɛ siesie nneɛma yɛde bɛ toto nneɛma no ama adwene ayɛ den asɛe just because we are expecting a place called heaven. Nti mpacho wonye ni sɛ sɛ wo disprove Bible ya ɛsɛ disprove book bia ache bia like me was it me person me kyerɛ sɛ Bible sɛ anye ndi a ɛsɛ wonye book bi obi nso atwere acha no we don't need any book to know good morals enye book na bɛ kyerɛ sɛ memfo obi yere enye book na bɛ kyerɛ sɛ membɔ korɔ no nti yɛ nananom sɛ obi nkyerɛ akɔda nyame nyankopɔn bɔɔyɛ no go yɛ wo no book nhyɛ wo nsa Quran ni wo nsam na yɛde wo Bible ni wo nsam na yɛde wo ɛde na wo tirim adwen na wo yɛ tirim nti ɛyɛ ebi se common sense family sɛ mo se mo nyi Bible ni ndia ɛde book bɛ na mo gidi mo nkɔfa mo book mbara we don't need a book before we worship God yɛ yɛ book ansa yɛ som nyame som tirim wo mu wa brabɔ papa ɛna yɛ nyame som sɛ na wo ni nipa etua na mo woni nipa ntam tie ena fe se wo som nyame se Christopher no mo twere ntoa ho the whole world obi antimi nsom nyame na word nkitinkiti bi na mo nte ase som what the by English a service. What is service? Wo ye bibia mo obi anu na obo ade atwere no won Holy Bible mi say ya twa so e manual ye bia ma akoto car ana akoto TV ana akoto phone yo manual bi so na be so press ha no wenye icons ni na what me operate sai ma twa konkurrency anye ya prabo e manual asa hwe ne mfie me das you are talking like a Christian you are talking like a Christian baba me kire wade ye wo nyankopon sen baako nyankopon baako no na ebo ye nyina ana me bo a wo bobo esom bibi wo bo Judaism Christoism Christianity Shintoism Islamic omu nyina se nyankopon baako ena nyankopon baako na oboye no o ma ye manual ena o ma Christofo Bible ena o ma Budafo gatama guitar ena o ma nkramofo Quran me paato sesi ano manual no de o he na ye nhwe so mfa so nyankopon ena ye nhwe we eno ye nhwe we afehwade bi o ha hwe a Christofo hwe se mo obi bese mo echese mo ti se mo sen kwa ka wa ye den wa yira wo koko ase mo yira che papa do for me sra wo hwe na wo hye mame na wo hye video ni mame wo hye na osofo ana suma wo su wo mu no upani ne ne abefre no aden wa ba beta no nso acheche mi se dia bi dia ye brother Yahuda ebeta kan ono nso njindi na ya fefe because Bible no kura na edu ba bi na Paul so ye den oye debate say ya nti anya bone ti boko me kai Ephesians chapter 4 verse 5 Ephesians 4:5 we would disprove your faith with your own book a Christopher ye be kire mo say de amoye no enye ye de mu book na na be kire mo nti mu book no mu nsua Ephesians 4:5 o si ewurade baako ewurade sen baako gidie baako gidie sen baako ena asubo nso de sen baako se ye de nkramosom to nchen ye de Judaism to nchen ye de Shintoism to nchen na ye fa mo a Christopher nkwa a mukura mwati Christopher Bible baako Jesus baako ewurade baako eso obi ana ne kire ye wa so bi o Ghana ha omo de mpabo agura mu asole bi wo ye mfa mpabo anko ebi returns ebi ko Saturday ebi wi prakonam ebi wi prakonam nti mesremo nyame be na mudi ne ji no nti se wo ka kire me se nyankopon no bo ye no o ma ye manoa ende manoa no de wo he no de ma ye enkrambofo de no ana Christopher de no ana Jewfo de no ana Budafo de no manoa nyankopon di ma ye no eye ya dwen nti broni steady no say no ye manoa no ye bibifo ye manoa no eyi adwuma sen omo de but they were very smart and omo be dane ya dwen and omo twiro book bre ye say ye manoa na nature e de amaye obo ade de amaye no ye nge yusu na ye ngi woi ye Christopher ye ngi woi and omo de ba akokọ ma ye nyanum krambofo omo ngi Quran and omo dada ye and ande ye tie film and de abranti obi akọ school abo university ye friend say degree on non pure water ya na wato atunchen nti Ghana we will live in dirty until because me dia me ye na me mansua me didi baby ame de betoro me ba no o hwe me
atie for me fa kwan so na ya yi kakra udidi a e ape baby papa fato udidi na woto twene ye no wo ba ni gina ho daaje onyi a odidi a no no so de ato nti generation na eto aso saa ba udidi na ope baby papa to a wo ba ni didi obeka saa enduru ada ba didi ye no ope baby papa de ye de ka de to ni na o bible ebra obo ade oni elikanfo no asira no so ose se mo ko jamo nan ya ai won kata so ti bibia na mka bibia wo book we mu me da ase what na I don't know dipa na o ka se ne bamfa politics into hand what suya and then the back ko jano beka oh who we are yen say ni na o bible ni me nua mesre wa what na kurase da patron woni se kurase wo ko ni na edua na edua sebe ma no da fo wo ko ja wona wo papa ka che o se fa soso na ko tutuku na oba de ka kire ni man edikan no Abraham ne that time na Bible nyamba Africa that time na ni Bible na book nyamba du ha oh na ya kire no ya fa scroll sorry metiase scroll ya kan makomba Bible na pieces say ni aka bo every hin e bae Bible every hin e bae oh ya nananum edikan kire to once ana da bi enye ye nananum bia na kiro to wo Abraham ne enye Abraham ofri Ghana me pese wote ase ese ye slave master ye colonial masters ena o mako tworo book yi na o de abre na o mu di book na baaye no ye bibifo abrabo bia na ye ebo ewom eno na wan hwe yi a wa bi be kire se nyame bi ana nyankopon na ese o mtoro da bi they first came to Africa tell a white man obedu abibi mamunu ena obetena se no steady yen ya brabo ye didi sen ye kasa sen sebe ye ga ye nan sen ye boy ya brabo sen ena ono san na tikoye o san na tikoye no oba no de ade wi baaye na oba no di kai di part 1 baaye aye fe no Old Testament enu mpo na fa yen ye ho ntida bi asema me ka ne se obi anti asema me ba be ka se nyankopon bi wo beebi na nipa besom nyankopon no na ye book ena ya de besom nyankopon na nka ye di Old Testament na besom no New Testament re de nka ye tole through sebe bola kra ano ye din ba ye se ye ka no kore ne ka ye din no kore te se wo yale na wa ko hospital na doctor ni atwe pane e de ne be ma wo ato pane no bon se na wo twetwe woto ye be wo to no won se wo twetwe ye mpe no kore abi before ye mpe no kore nti yama abrofo di book yi di abedada ye nti buroni oba Africa na odada ye na owie ya okọ no ena ofre nkrofo bi ye from asofo ena ode na ada book ready so mo sa asofo ye adwuma na ye no ye wie ba ye mpese ye betena sa ha ye pese ye san konti mo nje na mo nto aso eno ne asore na asofo ebu ye sisi ano in the name of Jesus na asofo e fa ye no in the name of Jesus ye adwuma sika ye ne be siesie o man ye de be siesie ye ho no na asofo agi afri ye nsam no mo de ato cars ama mo yere ne o mo gas eno wonyi nze ye wo mo asuban boni enye suban boni the character of this book as soon as you choose to follow the Bible and Jesus wumpo wo be ba kro no in the name of Jesus we mom kasetia asofo mo yesa dabi en kasetia because we kasetia na ye no na we ye adwuma nka obi wia obi a nka sese nsencheni bi si according to my Bible obi kasetia nyankopon asase pai ena ogurem anu no ne doba no emewu yi ne doba be wu ye kora Acts chapter 5 anania ne yere omo kwaka ntro still omo wi nti nyankopon sesa still omo wi nti men kan krem se Jesus mba na nyankopon ekum nipa timtim eya mo kasa na mo ya ma sabe mano da formative for misremo a mo ya ma nyankopon da ni jimifo I said Old Testament Jesus mba ye no na nyankopon nim nyansa nipa ye bone a tim na wakunu nipa ye bone a pawo na wakunu ena Jesus mba ye no se nyankopon eja ade nti na wo yesa e me nkuni pa sa biem na me be ye de ni bewu e de agi nipa ba na sa na mo man Jesus look wiser than God. It doesn't go with the sense. Who is papa kura te de bia mana mo ho no odobi yes o tan o mo ti bibi o mpo na ne baba akoka na pani o wadamfo no obi a o ka se o mi de mani ato se masie ni nteje mu amana aka nti I say wo betu no fo bi sa adisre gas ntemginafo osre da bi yes obi an sere nyankopon Isaiah chapter 40 verse 15 obi am sere nyankopon obi am pa na chaw
obi ansere ma nyankopon be ye bibia obi antumfo nti mo akọ ese na nyankopon ye ade bi nyankopon ye papa na Jesus aben no na Jesus ye kasa kire no dabi God is all knowing, almighty, all bibia. He don't need any advisor. Oni obi as obetu nufu aka bibia kire no osre for yourself obi ompacho for simesi obani wabesan na koma toni and the only person I obetimi ekuru nyankopon Jesus perfect no enye sa e wona wodwen sa God is God. That means without Jesus that no it doesn't make sense. Without Jesus there's no life. There is no who tell you? Holy Bible. Okay, yen kan Matthew chapter 19 verse 16. If without Jesus there is no life, with Jesus and Ankasa Babeka. Na me wie na me nkyere onkrofobia they are into life according to Jesus. Without Jesus no. Matthew 19 verse 16. Matthew 19 me ba kinka obi anye di no nti odofo video mu na mpacho wo share video no share mabusuafo share ma wasofo uko eku awo na fofo ba bibiara na wo nso a wo ye estate developer wo ton sase eye banks ana eye savings and loan ana eye restaurant ana eye shops ana eye store ana bibia odofo wo ye bia no Jana TV ya wo hase ye bebon dewuro etwa no yopo amaw na wo so anya customers bebre odo for friend number we 0543709016 na call ye YouTube channel Jana TV GH, Facebook Jana TV odo for that's it minia me say so biem even according to Jesus say Jesus ebaya according to Jesus but be a new Jesus can say so be engineer bia onya nkwa Yesu nanka wo ba bibia any New Testament I say me no kra ne nkwa na wo say nkwa ja ne nchen this one na me so nti wa na asem na de ba na esa wo gidi na asem na de ba ye no na esa se wo ye de wo gidi ansa wa ye de nti that means without Jesus obi ntimi nkwa jim ye ntie Jesus nanka sa say wo ka kire me John chapter 14 verse 6 say Jesus say ono ne kore na obi amfane so a on ka heaven and only Jesus time a okasa asem na wabo nti ahanna na ni so ate no Matthew 19:16 ahanna na ni so ate no John 14:6 wabo nsa ye bedu na Matthew 19:16 no na ni ate nti na ni te ye tie di oba beka no Matthew chapter 19 verse 16 o se hwe obi ba ho be se ne se o cherechefo ade papa ben na menyo na manyadan kwa mayedien nti se obi beji Jesus adi ansa wanyadan kwa question wo ya nipa ni bisaye no Jesus obeka ana onka medase yenko tie dia Jesus kaye verse 17 na ose ne se adenti na wo bisa me papa ho asem obaako na oye na se wo pe se wo kọ nkwamu a di mrasem no so wo pe se wo kọ nkwamu a yedien di mrasem Jesus adenti na wanka se wo pe se wo kọ nkwamu a jimidi but Jesus ka dien di mrasem no ye to aso embra na no Jesus na ono no ne dien ono ani asem no dabi anya asem ye ka Jesus ene mmara nti Jesus ye ka Jesus ene mmara there is difference between Jesus and law ye kan o say na se wo pese wo konkwamu a di mmara asem no so na o say ne se de wo he ena Yesu say de a ese iniegu nse awade mmokro no eni adanse kurum no di wagya ni wunani na ba wo yonko se wo na brate no ka che no se made ye nyina so e de na aka me biom Yesu say ne se sa wo pese wo ye pe a kona koton de awo na fama ahiafo me pacho aha o ka se jimidi ansa wanyankwa ana di mbrasem so ma hwefo be yu atiefo be yi ano me da se atiefo mu yi ano na mo mfa mo pacho mo share video no na ma wo sofo esum bi a wo mu say Krishna Buddha amen and Lord baby bi a wo bia no wo de fra na ma ne be ma wo so aba ha wo ba cheche wo sum na yesua de ate ase aye chira won de amen pese me che no nti me pese obi ate ase ese enye Jesus bi ena edi obi ko nkwagye mu enye Jesus bi na wuji ni dia wo benya heaven bi akọ na heaven no kora ni ba bibia na waka se wu akọ heaven no mo de abeda da wadwe hwe asem o maka kire se sabe nyankopon ba betimi akasa asem we atere ni pa na tie Matthew chapter 6 verses number 20 verse 19 tie dia Jesus ba beka
Matthew 6:19 tio ose mun hyehyɛ mo agapade ɛwɔ asase so fa ko anweboa ne ɛnaache bɛsɛe no na ewifuo bebubu akɔwia na bo mun hyehyɛ mo agapade ɛwɔ soro fa ko anweboa ne naache ɛnsɛe no na ewifuo embubu nkɔwia uza hana me kan no ama wo ye me ka kyerɛ we ne fɛ no mind game we ɛna ye gidi ɛna ye ntimi nsiesie ha obi ka kyerɛ wo sɛ men hyehyɛ agapade wɔ ha ɛde ne agapade nka me pɛsɛ wo so ma me kristo ni a wuti a wutie mi ɛde ne agapade wanya wo sika bi wato wasase bi wasi self contained bi wato kaa bi wanya adwuma bi a wo ye de ɛnya agapade ɛnya no ano no nti Jesus kyerɛ yɛn sɛ yɛnya sika ma yɛnya agapade ɛwɔ asase so nti yɛwɔ dan bi si a yɛnkosi no wɔ soro yɛwɔ kaa bi to a yɛnkoto kɔ heaven no kɔ yɛba yɛntɔ kaa bi a wɔ heaven yɛnsi dan bi a wɔ hɔ aha ne yɛhyehyɛ agapade ɛnu nti buroni bɛka saa asɛm wɔ kyerɛ wo in the name of Jesus no wadwi nyinaa da heaven nti abraba a wɔbɛbɔ asiesie asase apa agapade ɛdi ama wo ma daakye wuni wa na wo ma ho wo ma mbrɛ no yato ni nyina agu nti me papa quotation we nti wanhyehyɛ wansi dan wanto asase wawu ɔkɔ me nso mɛkan quotation we ye di wiase kɔhe ye hyehyɛ agapade wɔ asase so me mpɛ bra papa bi amɔ mɛgya asase me nsi dan me nya bibia na mawu na me ba nso aba na wabrɛ na buroni si daa bi we yɛ nkwase asɛm ma me nsiesie mi kurom na bibini atra se da bi mi ko UK mi ko US mi ko Europe mi ko Dubai mi ko pay dwuma ye ti ya ma ya adua nya dwuma na sansem wo yen yen fi yitimu a ye be ko so atena efi we mu bola yi mu a ye be tena se ye be wo ye ma na ya be bre nti wo ka asem bi se Nyankopon se be ma beti mfifiri ana onipa beti mfifiri asem no enya abrofo ho asem no ka o eye yen ye bifo ena buroni twara ma yen se ye beti mfifiri nse ye didi hwebra ye bre na ko Europe ko he bra ye bi before ye bre nya bi na abrofo ye den ebre bi no buroni me hu mfifiri buroni beti buroni be ye machine simple wo be twimoko na wo de boba enita poli ni ayi wa kurukuru buroni si dadi me ye blender 3 seconds no wa twimoko na wie ye bre papa cho wo nim say civilization from Africa to be specific Egypt ujidi say Africa Africa nti ye den and the civilization na started from ye de no ye civilization ye nya ho mfaso e na omo nya ho mfaso kakra time by me ba me phone camera no na nya me ya nka me twanto kwa bi e ko so asama and ya container every US ye the baller e de agum atade atete sabe obi kura tie mi buroni bi bossa ne hye no buroni bi obi akokora dross awahye asai bi ameka sakoro yali gono nti wode baba no be yali gono ni bi TV ayentimi nye ka ayentimi nye bibi asai bia nti Africa has turned the baller to the Europes omo de ba ha na ye ko na wo ka tem civilization started wa ha magiatum started wa ha why are we not benefit from it adentina ye nya ho faso se si a adentina ni na ko di abrochire eye book yinti ye nya civilization wie ye no e na abrofo no se no nkrofo no mu ani ate pato wo nyi se ye yensu yesuban binti ye before yensu yesuban ye wo suban bi ade enti ye kita sa suban no because of the Bible wo nyi se we moma ye ndi su yie ni mu enye we na ye di su yie enti na ye bre Bible na ye di su yie enti e na ye bre ye di su yie wo kwan ben so Matthew chapter 6 verse 19 se men hyehyɛ agapade wo so enti sabi ahana mawada ne kwadofo wo kan verse 24 kora 25 kora o se enti me se mo se mo nwene mo kra ne mo nipadua wo ne dia mu bedi obi ka kira o se men dwi dia wo bedi e kyena ho don't think about tomorrow buroni ka kira o se book ka kira o se don't think about tomorrow enye Jesus bi na e kasa o eye wo colonial master eye slave masters enti ama ye nwe e kyena ho ti wo kwa buru kira next 100 years plan ye de ato nti Ghana ha wo ba ya aban a sabi NDC betena so MPP betena so ade ohia ne say next 4 years oba we ni ama eno na 7 December won de ekoso abache won wan de hia won obetena so wi a de ohia so beteleka asa we don't have plan ye plan nti last me kan asem bi e wo Amin TV me say ansa na oman Ghana
ana Africa ye ho beto ye no we don't need religious leaders ye po mampeni wo Ghana na Ghana be te se brochira o mampeni o ye kristoni ye mpeno o mampeni o ye kramboni ye mpeno adenti Bible ni Quran no asey omo every nkwalabrem emomu de anyini nti o mampeni no eda na adwim se Jesus is coming soon nti woto abama na ekwan no oye na enche na Jesus bae adwe eda ni tirim no Jesus is coming soon nti sika no memfa nye kwan no me ka no kora kire mo Jesus yenya omo a omudi ye na nanum tumi na eti obi oye konfo antoa konfo nti mi hu nkrofo mi hu nipa baaku bi a o pray abato me support no say no kra papa we sa konfo ofri kumasi no da bi enye kira bosom me refi ni bi kwaku bonsam me fele no secret kwaku bonsam oba obeka no kra because onim so ye boso oyusu bonsam oyusu bosom oba no be ye mpi ye diskan ma na wanye kwan na bosom ni be kunu nti oba ye kwan ti ahwefo seconds me bono tofa ne tofa ne se me fa akwanya yiso na machia Yana TV ahwefo nyina machia mu nyina na ya serese program no ye be koso aye mu nkoso nhwe ye sua ye pe no kore na ye de ye fefe na masafa akwanya yiso na madam boss Abraham Di Moshe the only African brain master any P black me kia team your friends management team coachy Brasset ye only number 1 driver me kia your friends DJ Fuan na me kia chu bibia a wanya bra or hwe any common sense family na mama obi atiase and then you say there is no heaven for man to go. Here is our heaven. Yes let's turn this bush into heaven. A higher air trabe Mafia aha no ba dia da Roma ya di edwumedia ya to di topic na aso onipa hia Yesu Kristo ansana wanyankwaje akọ heaven na sa program ede hihye so wada Roma mintimi nkwa amenda wase we share video ma adofo wasofo na evangelist ne ankranko na adofo nyina no oba ade go yawe onhira obebre sanso na adofo Mesa den asra mu se mun koso ana mu ye den mun subscribe to your YouTube channel Yana TV GH Facebook Yana TV na odofo wo dwumede bia sa ye bo hu dewuro se dwumede bia odofo wo di bia no frɛ number we 0543 709016 odofo me sense so 0543 709016 odofo na mesre wa wo yesa na yetumi aden aba de bia na yesua de atiase me a me di dwumade uncha me de ambassador ewa de do na fra me ambassador general sanso na me tumi kwa menda me bra fra Yahuda deputy to Abraham bin Moshe oba de nshiro bebre se wo ja dwumade a wo ye bia na oba ye na wo ne ye be den ebe cherechere ne yesua de bi gidi se yesua de yi pe na obi ti se common sense family a obehu wo mu gidie ni de wo so wo mu ye den wo mu ye sanso na meda mi producer ase se wa de nshem bebre ona bo mo de amadwumedi yi de den e ba so ore atofo wo de mesre mo am se ye wo other teachings bebre wo pese wo di echi e wo ye wo YouTube CSF TV common sense family wo YouTube ene CSF Yahuda wo subscribe a obenya na wa den wa hwe ye damase na ye fere say Yana TV ye fere say mu TV we no Yana TV GH mo subscribe e wo YouTube subscribe na ko hwe na share video no mayen ye damase e do bi biase ye da hwe fase na se oba de ya wo nhira bo bebre ya kram we as a portion na me